So welcome students for this mock JEE class. Today we are going to have a test of 15 questions, 5 questions each from physics, chemistry and mathematics. I'll show you the question for about a minute or 1.5 minutes or 2 minutes. You just try to do that question and then make a note of your answer. So we like this, we will finish off all the 15 questions. Then I will tell you the answer. You can correct it in your paper. Edala right arco, you put a tick, and if it is wrong, you put an into. Then we will go one by one and try to discuss. Because by that time, some of you will know, must have got the correct answer. ஸோ இந்த கரெக்ட் ஆன்சர் இருக்கிறவங்க அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம், யார் எப்படி அவங்க அரைவ் பண்ணாங்க அப்படின்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். நம்ம யாருக்கு தெரிலன்னா வி வில் ஆஸ்க் அவர் டீச்சர்ஸ். ஓகே, we will go to the first question. Question number 1. This is in mathematics. I'll read it. If x1, x2, x3 as well as y1, y2, y3 are in geometric progression with the same common ratio, then the points x1, y1, x2, y2, x3, y3 are அப்படின்னு கொடுத்து they have given 4 options. So the 4 options given here are vertices of an equilateral triangle, vertices of a right angle triangle, vertices of a right angle isosceles triangle, collinear. You need not tell the answer now. You just make a note of the answer in your book, your notebook. We will come back while discussing. You can explain your answer and how you arrived at. So we will give, I think, each question about 2 minutes. கொஞ்சம் பெருசு பண்ணியிருக்கேன். So we are writing a test. We have gone to the first question, read the question, and then make an answer in your notebook. You don't open your mic and don't discuss anything. We will finish off all the 15 questions. We'll come back and we will go through the answers. அதுலேருந்து எது how many you got it correct, how many you got it wrong and தெரிஞ்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் we'll discuss. For each question, I'll give you roughly about 2 minutes. Let me go to question number 2. Question number 2, I'll read it. If alpha I plus 2 alpha j plus 2 alpha k is a unit vector, then the value of alpha is.
Yeah. Now we'll go to question number 3. A man has 50 rupee notes, but 350 rupee notes, sorry, 400 rupee notes and six 500 rupee notes in his pocket. If two notes are taken at random, what are the odds in favor of both notes being of 100 rupee denomination? It comes, I think, in the probability area. So, so we'll go to question number 4. In a certain college, 4% of the boys and 1% of the girls are taller than 1.8 meter. Further, 60% of students are girls. If a student is selected at random and is taller than 1.8 meters, then the probability the student is a girl is. Go to question number 5. 10 coins are tossed. The probability of getting at least 8 heads. 10 coins are tossed. The probability of getting at least 8 heads.
We'll go to the next question, that is physics. Question number 6. Physics. The efficiency of a heat engine working between the freezing point and the boiling point is. This has come in NEET 2018. The efficiency of a heat engine working between the freezing point and the boiling point of water is. We'll go to question number 7. According to law of thermodynamics, cyclic and non-cyclic process converts heat into work completely in both cyclic and non-cyclic process. நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. I'll go to the next question, question number 8. A sample of ideal gas is at equilibrium. Which of the following quantity is zero? Question number 9. Which is correct? They have given 4 sentences. Which is correct? Question number 10. We'll go to question number 10. A hollow sphere is filled with water. It is hung by a long thread. As the water flows out of a hole at the bottom, the period of oscillation will.
Now we will go to chemistry. We have another 5 questions on chemistry. Chemistry, question number 11. When CaC2 is heated in atmospheric nitrogen in an electric furnace, the compound formed is. We'll go to question number 12. If temperature and volume of an ideal gas is increased to twice its values, the initial pressure P becomes. Question number 13. The temperature of the system decreases in an. Four options are there. We'll go to the next question, that is question 14. How does electron affinity change when we move from left to right in a period in the periodic table? And the last question. Which of the following pairs of elements exhibit diagonal relationship? So this is the end of the test. If you want to see any particular question, I can show it to you. ஏதாவது கொஸ்டின் பார்க்கணும் விரும்புகிறீங்களா ஆன்சர் மீன் ஆன்சர் போகிறதுக்கு முன்னாடி Sir, 14. 14 கொஸ்டின் பார்க்க விரும்புகிறீங்க ஓகே 14 13 14 பாருங்கள். How does electron affinity change when we move from left to right in a period in the periodic table? ஓகே வேறு ஏதாவது கொஸ்டின் பார்க்க விரும்புகிறீங்களா? Sir, 12, sir. 12. If temperature and volume of an ideal gas is increased to twice its values, the initial pressure P becomes. Sir, 2, sir. 2 பார்த்துடலாம். If alpha I plus 2 alpha j plus 2 alpha k is a unit vector, then the value of alpha is. இது கொஞ்சம் ரிலேட்டிவ்லி ஈஸியான ப்ராப்ளம் நான் நினைக்கிறேன் கம்பேர்ட் டு 1 or 2 அதர் கொஸ்டின்ஸ்.
Question number 6, sir. வேறு ஏதோ கொஷின் பார்க்க விரும்புகிறீங்களா? In any case, I just show these questions for a few seconds எல்லாருக்குமே 1 to 15 மே. ஃபஸ்ட் கொஷின் இது. செகண்ட் கொஷின் இது. Third one. Fourth one. Fifth one. Sixth one. Seventh one. Eighth one. Ninth one. Tenth. Eleven. Twelfth one. Thirteenth. Fourteenth. Then 15th. For answers அந்த ஸ்லைட் காமிக்கிறேன், நீங்களே கரெக்ட் பண்ணிக்கங்க. These are the answers. பெருசு பண்ணட்டுமா இன்னும் கொஞ்சம்?
கரெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்ம ஒவ்வொரு கொஷனாக போகலாம். யார் கரெக்டாக வந்திருக்கோ அவங்க எப்படி பண்ணீங்கங்கிறது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். போகலாமா? ஃபஸ்ட் கொஷன். ஓகே, இந்த ஃபஸ்ட்டு கொஷன் கரெக்டாக வந்திருக்கா? என்ன என்ன லாஜிக் எப்படி போட்டிங்கன்னு யாராவது சொல்ல முடியுமா? ஃபஸ்ட்டு கொஷின் ஆப்ஷன் வந்து 4 கொலினியர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. கொலினியர்னா என்ன? வாட் இஸ் மென் பை கொலினியர்? பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் ஒரே லைன்ல இருக்குது சார். ஒரே லைனில் இருக்கிறது கொலினியர் அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ தட் இஸ் த திங். இது யாருக்காவது யார் ரைட்டாக போட்டிருக்கீங்களா? எஸ் சார். இது எப்படி கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா மற்றவங்களுக்கு? why you got it right and what is the logic? சார் இது வந்து இந்த 3 பாயிண்ட்ஸும் ஜிபியில் இருக்குன்னு கொடுத்துட்டாங்க சார். ஆமாம். ஸோ இதோட டிஃப்ரென்ஸ் எல்லாமே மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் சம்திங்ல இருக்கும் சார். கரெக்ட். நம்ம ஒரு லாம்டான்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா ஃபர்ஸ்ட் x1 சார், செகண்ட் வந்து லாம்டா x1 சார், தேர்டு வந்து லாம்டா ஸ்கொயர் x1 சார். ஸோ எக்ஸுக்கும் ஒய்க்கும் காமன் ரேஷியோ இருக்குன்றாங்க சார். அதனால y1 வந்து y1 சார், y2 வந்து லாம்டா y1 சார், y3 வந்து லாம்டா ஸ்கொயர் y1 சார். ஸோ நம்ம அந்த இடத்துல ஒரே பிளேன்ல தான் இருக்கீங்க. ஒரு கொலினியர்னா ஒரே பிளேன்ல இருக்கிறது இல்லையா? இல்லை சார், ஒரே லைன்ல இருக்கிறது. சாரி, ஒரே லைன்ல இருக்கு. பட் இது வந்து ஒரு 3 டைமென்ஷன் ஒரு பிளேன் தானே, லைனாக இருக்க முடியாது, பிளேனாக தான் இருக்க முடியும். சார் இல்லை சார். சாரி ஒரே லைன் தான், ஒரே லைன். மூணு பாயிண்ட். சாரி, நான் தான் கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டேன். 3 பாயிண்ட் x1 y1 x2 y2. ஸோ அது அந்த இப்போ நான் ஐ திங்க் நான் புரிஞ்சுட்டது என்னென்னா, இப்போ x1 y1 வந்து 2,3ன்னு வச்சுக்கோங்க. அடுத்தது வந்து x2 y2 வந்து 4,9 இருக்குமா? அந்த மாதிரி அப்படி தானே? ஏன்னா 4,6 இருக்கும். அடுத்தது வந்து 6,9 சார். இல்லை 6,9 இருக்குமா? இல்லை, ஜாமெட்ரிக் ப்ரொக்ரெஷன் வித் த சேம் காமன் ரேஷியோ 2 4 6. ஓகே, அப்புறம் 3 × 2, அதுக்கப்புறம் 2, அப்போ 12 வரும்னு நினைக்கிறேன். 6,12 வந்திருக்குமா? ஸோ இப்படி இந்த பாயிண்ட்ஸ் 3மே இப்போ நீங்கள் இது மாதிரி ஒரு டம்மி நம்பர்ஸ் ஃபிகர்ஸ் கொடுத்து கூட நீங்கள் பார்க்கலாம் சார். நான் அப்படி கொடுத்து பார்த்தேன் சார். நான் வந்து அந்த காமன் டேர்ம் வந்து 2ன்னு ரெண்டுத்துக்கும் வச்சுக்கிட்டு எக்ஸ் டேர்ம்லாம் 1ன்னு போட்டேன் சார். 1 2 4 வந்துச்சு சார். ஒய் டேர்ம்லாம் 2ன்னு போட்டேன் சார். 2 4 8 வந்துச்சு சார். 2 4 8. அப்போ 1,2 2,4 4,8 அப்படி. எஸ் சார். அப்போ அதை இப்போ ஒரு பிளேனில் போட்டு 1,2 இங்கே வருது. அப்புறம் 2,4 ஆமாம் 4,8 அப்படி ஒரே லைனில் வர மாதிரி வருது. கரெக்டு தான், அப்படி போடலாம். வேறு ஏதாவது மெத்தட் இருக்கா, லாஜிக் இருக்கா? பட் இது நல்ல லாஜிக். நம்பர் கொடுத்து போடுறதே ஒரு லாஜிக் நல்லா தான் இருக்குது. வேறு ஏதாவது சயின்டிஃபிக் லாஜிக் இருந்தால் நீங்கள் சொல்லலாம். ஓகே, நம்ம இப்போ 2வது கொஸ்டின் போயிடலாம். 2வது கொஸ்டின் என்ன ஆன்சர்? 1 நினைக்கிறேன் இல்லையா? செகண்ட் கொஸ்டின் 1. எஸ் சார். அது எப்படின்னு தெரியுதா? எனக்கு தெரியும். இப்போ லாம்டா 1/3 போட்டால் முதல் இது 1/3i, ரெண்டாவது வந்து 2/3j, அப்புறம் 2/3j, அப்புறம் 2/3k. அப்போ இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் ஸ்கொயர் பண்ணி ரூட் எடுத்தீங்கன்னா என்ன வருதோ அந்த ஆன்சர் 1 வரணும். ஸ்கொயர் பண்ணி ரூட் எடுத்தால் இப்போ 1/3 எடுத்துக்கலாம். 1/3 ப்ளஸ் 2/3 அப்புறம் ஒரு 2/3. அப்போ ஸ்கொயர் பண்ணால் 1/3 ஸ்கொயர் பண்ணால் 1/9, 2/3 ஸ்கொயர் பண்ணால் 4/9, அந்த 3வது 4/9. இந்த 3 கூட்டி அப்புறம் ஸ்கொயர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். 3 கூட்டினா 9,
9 and 1 plus 4 plus 4, that is 9 by 9 equal to 1. அப்போ அது ஒன்னுங்கிறது அது யூனிட் வெக்டார் 1 வரணும், அந்த வெக்டார் 1 வரும், 1 ஸ்கொயர் 1. அப்போ அது 1/3க்கு தான் அது சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது. வேறு 1/4க்கோ 1/9ஓ 1/2க்கோ அது சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலை. இப்படி தான் நான் போட்டேன் இதுக்கு ஆன்சர் நான் ட்ரை பண்ணும்போது. வேறு எதாவது லாஜிக் இருக்கா? lambda square plus 2 lambda square 2 lambda whole square plus 2 lambda whole square அதெல்லாம் ஆட் பண்ணி அதை ரூட் எடுத்தால் அது 1 வரும். தென் ஃப்ரம் தட் யூ கேன் ஃபைண்ட் வாட் இஸ் லேம்டா. ஸோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் அப்படி கண்டுபிடிக்க போல நான் லேம்டாவை ஏதோ ஒரு ரேண்டம் சாய்ஸை 4 ஆப்ஷன் ஏதோ ஒன்று எடுத்து போட்டேன். ஆக்சுவலாக ஐ ட்ரைடு வித் 1/9. அதுக்கப்புறம் ஐ ஃபவுண்ட் தட் 1/3 தான் அது கரெக்டாக வருது, 1/3ன்னு போட்டேன். இது யாருக்கு கரெக்டாக வந்திருக்கு? அவங்க வேறு ஏதாவது லாஜிக் இருந்தால் சொல்லுங்கள். ஓகே, ஐ திங்க் திஸ் இஸ் த லாஜிக். யூனிட் வெக்டார்னு அப்படி தான் நான் எனக்கு தெரிஞ்ச மேத்ஸ் வச்சு நான் சொல்லியிருக்கேன். கோ டு கொஸ்டின் நம்பர் 3. இது எப்படி போட்டிங்க? இது என்ன ஆன்சர்னு பார்க்கலாம் முதல்ல. 3 வந்து 1 ஆப்ஷன் 1 த ஆன்சர். ஆப்ஷன் 1 என்ன? 1:12, தட் இஸ் 1/12 நினைக்கிறேன். 1:12. யாராவது கரெக்டாக போட்டிருக்கீங்களா? சரி, இதை நீங்கள் வந்து நம்ம மேத்ஸ் வாத்தியாரை கேளுங்க. நான் இந்த பிபிடி அனுப்புகிறேன், ஒன்று புக்கில் பாருங்கள், இல்லைன்னா மேத்ஸ் வாத்தியார் கேளுங்க. அடுத்தது கொஸ்டின் நம்பர் 4. இது யார் ஆன்சர் வந்திருக்கா? 4th கொஸ்டின் என்ன ஆன்சர் சொன்னோம்? 4th கொஸ்டின் செகண்ட் ஆப்ஷன் 3/11 வருது. இது ப்ராபபிலிட்டி. நீங்கள் ஐ திங்க் இஃப் யூ நீட் மோர் டைம் யூ கோ அண்ட் டூ இன் த அட் ஹோம். அது ஏன் அந்த 3/11 வருதுன்னு பாருங்கள். கோ டு கொஸ்டின் நம்பர் 5. இது இஸ் ஆல்சோ ப்ராபபிலிட்டி தான். இந்த ப்ராபபிலிட்டியில் ஐ திங்க் யாருமே கரெக்டாக வரலையா? இந்த மூணுமே வரலன்னா அப்போ ப்ராபபிலிட்டி வீக்காக இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம். 1 கேப் அனாலிசிஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் ப்ராபபிலிட்டியில் இன்னும் அவ்வளோ தரவாக இல்லைன்னு அர்த்தம். வேணா I will pass on this information to our teacher so that he can concentrate little bit on it. Okay, go to question physics. Physics என்ன ஆன்சர்? எஃபிஷியன்சி ஆஃப் ஹீட் என்ஜின். அது பார்த்துடலாமா? கொஸ்டின் நம்பர் 6. ஐ திங்க் இது தியரி கொஸ்டின், அப்படியே உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்துடும். 6 வந்து சி வந்து 26.8ங்கிறாங்க. எஃபிஷியன்சி ஆஃப் ஹீட் என்ஜின் ஒர்க்கிங் பிட்வீன். இது உங்கள் புக்கில் இருக்குது. ஸ்ட்ரெயிட் கொஸ்டின் ஃப்ரம் யுவர் புக் ஒன்லி. சமச்சீர் புக்கில் இருக்குது. ஒன்றும் வேறு எங்கேருந்து எடுக்கல. நான் ஒரு 7-8 கொஸ்டின் சமச்சீர் புக்லேருந்து எடுத்துருக்கேன். இந்த கொஸ்டின் ஐ திங்க் இஸ் ஃப்ரம் சமச்சீர் புக். ஸோ 26.8% இஸ் த ஆன்சர். 11th ஸ்டாண்டர்ட் புக்ஸ் இது. ஓகே, கொஸ்டின் நம்பர் 7. இது உங்கள் புக்கில் இருக்குது, ஏன்னா நான் தான் எடுத்தேன். கொஸ்டின் நம்பர் 7 என்ன ஆன்சர்னு பார்க்கலாம். 7 வந்து சி. பார்ஷியலி இன் சைக்கிளிக் ப்ராசஸ் அண்ட் கம்ப்ளீட்லி இன் நான் சைக்கிளிக் ப்ராசஸ் தான். இது வந்து டூ யூ நோ மாதிரி ஒரு பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களா, அதில் இருக்குது இந்த ஆன்சர். இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர். நீங்கள் தெர்மோடைனமிக்ஸில் இன்னும் தரவா இல்லைன்னு அர்த்தம். அது நீங்கள் யாருமே கரெக்டாக போடலைன்னா. போட்டிருக்கீங்களா கரெக்டாக? யாராவது போடலை. ஓகே, கொஸ்டின் நம்பர் 8. த சாம்பிள் ஆஃப் ஐடியல் கேஸ் ஈக்விலிபிரியம். கொஸ்டின் நம்பர் 8 என்ன ஆன்சர்? ஆப்ஷன் சி சார். சியா? பார்த்துடலாமா? 8 வந்து சி. ஓகே, சந்தானா, யூ வாண்ட் டு எக்ஸ்பிளைன் சம்திங்? எஸ் சார். சொல்லுங்க. Sir, at equilibrium, a reaction will happen in both directions, sir, forward as well as backward, sir. Velocity only depend on direction, sir. And the reaction between forward and backward are equal, sir. So average velocity is equal. Average velocity is 0. Equal. Okay. Sure. Okay. I think logic and sound logic mara theriyudhu. I leave that to you other people. Question number 9. Which one is correct? Paathalama? A நினைக்கிறேன். A. A is correct answer னு வந்திருக்கு.
ஏ கரெக்டு தான். ஏன்னா ஆசிலேட்டரி மோஷனில் ஒரு ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் ஆசிலேட்டரி மோஷன் தான் சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன். தட் டைம் ஐ நோ ஏ இஸ் கரெக்ட், பி cannot பி கரெக்ட், அவுட்டு. இந்த சிடி பற்றி எனக்கு தெரியல, அது ஏதோ வேறு ஏதோ இருக்குது. ஏ இஸ் கரெக்ட்னு தெரியுது, சிடி இல்லைன்னு வந்திருக்கு, அது பார்த்துக்க. ஐ திங்க் அந்த இந்த ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ், குவாசி ஸ்டாட்டிக் ப்ராசஸ், ஆல் தீஸ் திங்ஸ் இஃப் யூ ஆர் நாட் தரவ், ஐ திங்க் யூ ஷுட் மேக் யுவர் செல்ஃப் தரவ், என்ன ஏதுன்னு பார்த்துக்கணும். ஐ மீன் திஸ் இஸ் நாட் டேக்கன் டைரக்ட்லி ஃப்ரம் த புக், but some dependency was there in the book, but not directly. It's not a question in the book. அடுத்து 10th question, hollow sphere is filled. இது என்ன சியா பார்க்கலாமா? 10th question B. First decrease and then increase. என்ன லாஜிக்கு? oscillation. சார் ஆன்சர் கரெக்டா சார்? ஆன்சர் கரெக்டானு கேட்குறீங்களா? ஓ, உங்களுக்கு ஒரு டவுட் இருக்கா? எனக்கு காமன் சென்ஸ் சொல்லிச்சு இன்க்ரீஸ் கண்டினியூஸ்லி நான் நினச்சேன். பட் அந்த ஆன்சர் நான் அதான் எழுதியிருக்கேன், நான் பார்த்து புக்கில் இருக்கிற பார்த்து எழுதியிருக்கேன். எனக்கு செக் பண்ணிக்கலாம். கொஸ்டின் நம்பர் 10 we will check. I do not know. நீங்கள் என்ன ஆன்சர் சொல்கிறீங்க? சார் நான் ஏன்னு சொல்கிறேன் சார். ஏன்னு சொல்கிறீங்களா? சரி, ஆமாம், ஓகே. டவுட் வந்ததுன்னா நம்ம செக் பண்ணிக்கணும். நீங்கள் புக்கில் செக் பண்ணுங்கள், இல்லை நான் கூட செக் பண்ணுங்க. எல்லாம் இது இங்கேயே செக் பண்ணிடலாமா? இப்போவே பண்ணலாம். கேன் பி டன். டவுட் வந்தால் அதுக்கப்புறம் நம்ம உடனே கிளாரிஃபை பண்ணாலும் சரி வரும். த டைம் பீரியட் வில் இன்க்ரீஸ் அட் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் டிக்ரீஸ் லேட்டர். அதுதான் நீங்கள் சொன்னீங்களோ? இன்க்ரீஸ் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஓ, யூ ஆர் கரெக்ட் மேன், யூ ஆர் கரெக்ட். சாரி, மேபி நான் எழுதும்போது தப்பாக எழுதிருக்கலாம். ஏ, ஓகே, குட். I think you have asked that question. 11th question பார்க்கலாம். when CAC to 11th நான் எழுதும்போது இந்த ஆன்சர் எழுதும்போது எனக்கு டவுட் வந்தது, அதனால் செக் பண்ணிக்கலாம். வாட் எவர் ஆன்சர் ஐ ரிட்டன் தேர், ஒரு டவுட் வந்துடுச்சு எனக்கு, அது செக் பண்ணிக்கலாம். Calcium also reacts with nitrogen at elevated temperatures to form calcium cyanamide. CaCN2 தான் கரெக்ட். நான் என்ன போட்டிருக்கேன்? நான் வேறு ஏதோ சொல்லியிருக்கேன். CaCN2 இல்லையே, அங்கே எதுவுமே அந்த மாதிரி இல்லையே. இதான் CaNCN, இதான் பி தான் கரெக்டாக தான் போட்டிருக்கேன். நான் பி தான் போட்டிருக்கேன். ஸோ திஸ் இஸ் த திங். பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க CaCN2, தட் இஸ் CaNCN போட்டிருக்கோம். அதான் கால்சியம் சைனைட். ஸோ ஐ திங்க் ஒரு டவுட் இருந்தது எனக்கு அது எழுதும்போது, அதனால தான். ஓகே, Question 12. இது என்ன ஆன்சர்? ஐ திங்க் பி என்றது ஆன்சர். சி, ஆமாம், அது பி தான். இட் டஸ் நாட் சேஞ்ச், அதே பி தான். அது கரெக்டு. ஏன்னா எனக்கே ஞாபகம் இருக்காது, அது அந்த பி தான் அது. ஏன்னா எனக்கு டவுட் வந்து செக் பண்ணேன், அதே தானா அப்படின்னு, அதனால ஞாபகம் இருக்குது. Question 13. இது என்ன? டெம்பரேச்சர் சிஸ்டம் டிக்ரீஸஸ் இன் அண்ட் இதில் ஏ அண்ட் பி வர முடியாது. ஏன் தெரியுமா சார்? ஏன்னா அது ரெண்டுத்துலேயுமே டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் ஆகாது. ஐசோதெர்மல் கொடுத்துட்டான், அது சேஞ்ச் ஆகுது. அப்போ சிடியில் தான் வரணும். எனக்கு ஐ திங்க் சி இஸ் த ஆன்சர்னு நினைக்கிறேன். அப்படியா? சி இஸ் ஆன்சரா? Question 13 பார்த்துடலாமா? சி இஸ் த ஆன்சர். ஏன்னா ஏ அண்ட் பி வர முடியாதுன்னு எனக்கே தெரியுது, என்னோட நாலேஜுக்கே தெரியுது. அப்போ சி இஸ் த ஆன்சர். 14 பாருங்கள். ஹவு டஸ் எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி சேஞ்ச் வென் வி மூவ் ஃப்ரம் லெஃப்ட் டு ரைட்? என்ன ஆன்சர் இது? 14 என்ன ஆன்சர்? ஏ. ஜென்ரலி என்னமோ 14 என்ன? ஜென்ரலி இன்க்ரீசஸ். ஓகே, இது வந்து பீரியட் டேபிள் நீங்கள் தரவாக இருந்தால் அது எழுதிடலாம். இது நீங்கள் தப்பாக எழுதிங்கன்னா இன்னும் நீங்கள் தரவாகலன்னு அர்த்தம், அதுதான் மீனிங். Question 15. இது டி த ஆன்சர். என்ன பிஎன் என்ன? பெரிலியமா? எஸ் சார். அப்புறம் ஏஎல்னா அலுமினியமா அது? எஸ் சார். ஓகே, ஸோ இது டி த ஆன்சர். ஏன்னா நான் அந்த அப்படியே ஞாபகம் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் செக் பண்ணிங்க, பிகாஸ் திஸ் இந்த மாதிரி மார்க் டெஸ்ட்டில் உங்களுக்கு தெரியும் எங்கே நம்ம வந்து கோட்டை விடுறோம், வேர் த கேப் லைஸ் அண்ட் அவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்பது தெரியும். ஒன்று ரெண்டு தெரிஞ்சு தப்புன்றது நம்ம கால்குலேஷன் தப்பு பண்ணிட்டோம், தட் இஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் திங்.
இல்லை நம்ம எடுத்து எழுதும்போது தப்புன்ற டிஃப்ரெண்ட் திங். பட் நாலேஜ் லெவலில் இன்னும் கொஞ்சம் எங்கே கேப் இருக்குன்னு பாருங்கள். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இது உங்களை எக்ஸ்போஸ் பண்ணும். அதனால தான் டெஸ்ட் எழுதுன்னு சொல்கிறது. ஏன் டெஸ்ட் எழுதுனா வி வில் பி எக்ஸ்போஸ்ட் டு த ரியாலிட்டி. நம்மளுடைய இவ்வளோ தான் இருக்கோம் அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸ்போஸ் பண்ணும்போது then you will have you will get to know where we stand as of now, and what are the areas where you have some difficulty, and so that you can concentrate on those areas and then improve your scores. Okay, I think all the best. We'll meet again in some other class. Okay, thank you. ஏதாவது டவுட் இருக்கா? தேங்க்யூ சார். இந்த இது அனுப்புகிறேன், நான் இதில் அனுப்புகிறேன். பட் தென் இது எங்கே உங்களுக்கு கேப் இருக்குதுன்னு ப்ராபபிலிட்டியில் ஒரு கேப் இருக்குது, எனக்கு நல்லாவே தெரியுது. உங்களுக்கு அவ்வளோ இன்னும் தரவாயில்ல, கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டான ஒரு சாப்டர் தான் ப்ராபபிலிட்டி. ஸோ வேறு ஃபிசிக்ஸில் எது டிஃபிகல்ட்டுன்னு பாருங்கள், எங்கே நீங்கள் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷனாக பாருங்கள், அது தகுந்தாப்பில் படிங்க நீங்கள். சந்தானா, எனி டவுட்? நோ சார். How many you got? Let me ஒரு சாம்பிள். சந்தானா ஒரு சாம்பிளாக எடுத்து கேட்கலாம். 8 out of 15 சார். ஓகே, அந்த 7 எங்கே கோட்டை விட்டீங்கன்னு போய் பாருங்கள். ஓகே சார். ஓகே, ரைட். ஓகே, ஆல் தி பெஸ்ட்ப்பா எல்லாருக்கும்.